En la W, un personaje en el mundo. Que nos lleva a mirar qué es lo que está pasando con el antisemitismo, particularmente en los Estados Unidos, aunque la realidad es que por cuenta de la guerra en Oriente Medio, este pareciera estar disparado en muchos lugares del planeta. Deborah Lipstadt es enviada especial de la administración de Joe Biden para el monitoreo del antisemitismo. Usted la recordará porque hace algunos meses, en octubre anterior, ella fue quien lanzó unas críticas bastante duras al presidente Gustavo Petro cuando él empezó a hacer referencias al conflicto en Gaza, y ella dijo que había antisemitismo en esas publicaciones del presidente. Por favor, Ana, saludemos a la señora Lipstadt y actualicemos la cifra. ¿Qué tanto se han incrementado los incidentes, los hechos antisemitas en Estados Unidos después del inicio de la guerra en Oriente Medio? Good morning, Mrs. Lipstadt. Thank you very much for your time today at W Radio. You're welcome. Can we go ahead and update those numbers? What are the latest numbers that you guys have in terms of anti-Semitism attacks after what's happening in Gaza? Well, the numbers depend on countries, but we've seen a tremendous spike in many different places in anti-Semitic attacks. In some places, in certain countries, it's as high as 600% over the previous year. The numbers are changing, but the increase is dramatic. Nos responde que el aumento es dramático, depende de en qué países se registre o de qué país hablemos. Nos dice que han visto este aumento de ataques antisemitas en muchos lugares del mundo y de ataques también antisemitas hasta del 600% en el último año en algunos lugares. Embajadora, yo la vi en una audiencia la semana pasada aquí en el Capitolio en Washington y usted criticó duramente a los gobiernos de Brasil, de Colombia, por posibles comentarios relacionados con el antisemitismo. ¿Nos puede dar más detalles de por qué cree usted que en estos gobiernos, entre otros, hay antisemitismo? You criticized last week in an audience in Capitol Hill the position of governments from Colombia, from Brazil, because you mentioned their comments were anti-Semitism. What do you think could be done to control what those governments say? I want to make clear that criticism of the policies of the State of Israel is not anti-Semitism. If that were the case, all the critics in Israel would be anti-Semitic, and of course they're not. We were disturbed by the comparison of Israel's response to Nazism, to Hitler, to genocide. That's what concerned us. Nos responde que inicialmente quiere aclarar que todas las críticas que se hagan a las políticas del Estado de Israel no son antisemitismo. Nos dice que no todas las críticas a Israel son antisemitas. Eso no es antisemita, no lo describen como antisemita. Lo que les perturba, lo que les preocupa es la comparación que hacen de la respuesta de Israel al nazismo, a Hitler y a genocidio. Eso es, digamos, lo que les preocupa y lo que les perturba. Ayer en los premios Oscar, la película La Zona de Interés ganó 2 estatuillas. Y su director, el señor Glazer, como ya lo habían hecho también el productor en los BAFTA, había dicho que estamos pasando lo mismo, como lo que narra la película, los que no quieren ver detrás del muro, lo que está pasando, como estaba pasando en Auschwitz, ahora el símil es la deshumanización de lo que está pasando en Gaza. ¿Es el señor Glazer también antisemita? Yesterday, in the Oscars, the director of the Zone of Interest, when he was giving his speech, he mentioned that what was narrated in the movie is sort of the same what it's happening now. And it's that people don't want to see farther away than the border. And it's, for example, what was happening inside Auschwitz, and nobody was seeing inside what was happening there. Could those comments be regarded as anti-Semitism? No, I think those comments were garbled and misunderstood, whether one agrees with them or not. I think the comparison to the Holocaust, the comparison
to state-sponsored genocide of a people, not just a people who you felt were in an area that might be threatening to you, but from one corner of Europe to the other and even to North Africa. What the Nazis did was something that was uniquely horrific. And I don't think those kinds of comparisons are useful. Pues ella insiste en que la comparación con el Holocausto es con lo que no están de acuerdo. Nos dice que no les gusta cuando dicen que Israel está haciendo un genocidio, porque nos dice que lo que los nazis hicieron fue horrorífico, fue único, y no cree que esas comparaciones ayuden. Pero nos dice que esté de acuerdo o no, algunos comentarios pueden ser malentendidos, malinterpretados. Lo que a ellos no les gusta son la comparación que se hace con el Holocausto y con el nazismo. No todas las críticas a Israel, como la ha mencionado usted, son antisemitas. Sin embargo, sí hemos visto que la mayoría de los judíos se han visto afectados por las políticas que están pasando en Israel. Y teniendo en cuenta que los judíos son solo un 0.2% de la población del mundo, ¿cómo se puede hacer para evitar estos actos de antisemitismo que al parecer solo crecen? Of course, that not all criticism of Israel is anti-Semitic. But we have seen many Jewish getting affected by the political stance of Israel. And taking into consideration that Jewish are only 0.2% of the world population, what could be done to avoid, having to feel or to deal with anti-Semitic attacks for politics inside of Israel? Mm-hmm. It's a very difficult situation. Many people use the events happening in the Middle East often as an excuse for anti-Semitism, or they put their criticisms of Israel in an anti-Semitic context. And I would just urge people to be very careful and to think about what they're saying. Am I criticizing policies, or am I criticizing Jews worldwide? Es una situación bastante difícil, y nos dice que cree que muchas personas están usando estos eventos en el Medio Oriente como excusa para el antisemitismo, o ponen las críticas hacia Israel en un contexto antisemita. Entonces urge a las personas a tener mucho cuidado y pensar lo que dicen, y se cuestionen, ¿son críticas a las políticas de Israel o son críticas a los judíos en el mundo? Grace, lo cierto es que lo que se ve, las imágenes que salen de Gaza, pues son muy impactantes, y por eso, pues no es justificando un ataque antisemita, pero pues uno entiende de dónde nacen. ¿No sería necesario, ella cree en su opinión, que Estados Unidos tuviese una postura más concreta en relación a lo que está ocurriendo ahí para realmente poder atacar esos ataques antisemitas? Of course, we can never justify anti-Semitic attacks, but the images coming out of Gaza are quite impressive. Don't you think that perhaps the U.S. would need to have a more concrete stand in terms of what's happening in Gaza in order to really control the increment in anti-Semitic attacks? Well, first of all, one can hold in one's heart two things at the same time. One can be critical of Hamas, which is a terrorist organization, terrorist entity, and their horrific attacks on October 7th. And at the same time, one can look at the pictures, particularly of the children, and be terribly distressed by that suffering. I don't think they're mutually exclusive. I know I hold both in my heart at the same time and mourn the death of and the suffering of all. At the same time, anti-Semitism is a hatred. And as much as one can disagree with policies of Israel, to hold all Jews accountable, to attack synagogues in places far from Israel, to claim that if you're Jewish, you must be responsible, that is anti-Semitism, and that's not being pro-Palestinian. It's pure anti-Semitism. One last question, Mrs. Lipstadt, and it's about Colombia. Do you still believe that our president, Gustavo Petro, is given anti-Semitic remarks about what is happening there in the Middle East?
I think what your president said in the days immediately following the attack, comparing the response, Israel hadn't even done anything yet, and using Hitler-like comparisons was very disturbing, and anti-Semitic. I would never say that he is an anti-Semite. I don't know the man, but we were calling out those specific comments. I would just urge all heads of states and civilians, heads of organizations, to be careful in their language and in what they say. Making extreme comparisons like that doesn't help the situation and doesn't bring to what we all hope will be a resolution of this terrible conflict in which so many people are suffering. But nowadays, you believe that what he believes and what he says is something that is, let's say, proper to the situation we're seeing. Many people are critical. My own president has called for more humanitarian aid and more care for what is going on. That's not necessarily, or in that case, those kind of things are not anti-Semitic. That's a difference of policy. It's when you make these comparisons to a Hitlerian genocide, a World War II genocide, that that raises alarm bells. Well, thank you so much for being with us in W Radio. It's been a pleasure having you on your show. I appreciate it, and I hope next time we speak it will be better times. Thank you so much. Bye bye. Bueno, bye, bye. Ante la anterior pregunta que le hacía Ana sobre una postura más concreta de los Estados Unidos ante lo que está pasando en la Franja de Gaza, respondía que una cosa no excluye a la otra. Nos dice que uno puede ser muy crítico frente a los niños, los inocentes que están muriendo en la Franja de Gaza y al mismo tiempo condenar los ataques horribles del 7 de octubre. Nos dice que uno puede hacer ambas cosas, tener su corazón con la muerte y el sufrimiento de absolutamente todos, y por eso nos dice que, o esa es la respuesta que nos da frente a esa pregunta que hacía Ana. Y le reiteraba a Juan Pablo las críticas que le hizo el presidente Gustavo Petro. Ella responde e insiste en su respuesta anterior, y es que critica puntualmente unas declaraciones que hizo el presidente Petro siguiendo el ataque del 7 de octubre. Israel ni siquiera había adelantado ningún tipo de respuesta u operación, y ya el presidente había dicho algo perturbador, y es comparar esto con Hitler, o lo que había hecho Israel con Hitler. Ella nunca diría, digamos, que el presidente Petro es antisemita porque no lo conoce, pero esos comentarios en específico nos dice que sí pueden rayar en el antisemitismo, y por eso alienta a todos los jefes de Estado a tener mucho cuidado con el lenguaje, porque esas comparaciones extremas pues no van a llevar a una resolución del conflicto, que es lo que se quiere y es el objetivo primordial en este momento. Y por el otro lado, le insistía Juan Pablo, si eso, digamos, persiste, esa opinión del presidente Petro, persiste también esa crítica por parte de los Estados Unidos ante los comentarios que ha venido haciendo, y dice que muchos presidentes en el mundo son críticos en este momento. De hecho, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos lo está haciendo, está pidiendo más ayuda para la Franja de Gaza, que pase más ayuda a ese lugar del mundo. Eso no es antisemita. Nos dice que eso es una diferencia en las políticas que se están adelantando en el lugar. Lo que ella sí critica e insiste en esto son las comparaciones con el genocidio en la Segunda Guerra Mundial.